sarap ng dark chocolate, guys. Wow! Grabe, ang tamis. Bang! Hi guys! Welcome back to my channel. This is Ken. So for today's video guys, nakalipas na ang birthday natin. So my birthday was yesterday, July 30, and then today's July 31. Hindi ko pa natatry yung ibang cake guys. So we're gonna do a cake tasting vlog. So if you're new to this channel guys, don't forget to click like, share, and subscribe. Huwag mo na rin kalimutan i-click yung notification bell so that you will be updated on my next upload. So, ayan guys, I'm really excited. We're gonna go ahead and try it. Tapos, yung iba guys kasi, papadala ko na lang sa mga friends ko kasi yung mga relatives ko wala naman dito sa Manila. And hopefully, di ba, hindi tayo magka-diabetes dito. So, good luck naman. So, we're gonna go ahead and try and test them. So, ito yung cake na regalo din sa akin. So, mostly bigay yung mga cake guys kasi, di ba? Saka ang dami, tatlo mag-isa lang ako. So, na-try ko na to. I've already tried this, which is the chocolate s'mores from Caramia. I think they're an Italian brand. Meron silang branch dito sa may BGC, the one in 1 Bonifacio High Street Mall. Tapos yung isa naman is sa Uptown Mall. At tapos meron din ata sila sa McKinley. So, ayan. This is really good, guys. So, if I'm not mistaken, Caramia is parang Italian brand or something. Tapos, we also have a cake from Jazz. Shout out kay Jazz. So, Goldilocks. I think Black Forest cake naman to. Mahilig talaga ako sa chocolate cake, guys. Like, I'm into sweets. The good thing is, walang diabetic sa mga family, sa family side ko. So, safe naman tayo. Tsaka ngayon lang naman to, guys. Like, I don't eat tons of sweet stuff on a daily basis. So, ingat-ingat din. We also have this, I think this is Midnight. I forgot the name pero Midnight something. Ito naman yung parang Midnight Dream Chocolate Cake ng Caramia rin. Ayan. Supposedly, bibili ako nung sa Contis, guys. Yung Mango Bravo. But, ang mahirap dun is, ang hirap hatiin nun at saka you need to have a tawag dito, parang chest freezer or magandang fridge para ilagay yun at saka bumabagsak siya. So, para maiba naman kasi laging Contis at saka Mary Grace, diba? Iba naman. Saka, I love this brand. So, we're gonna go ahead and try and test. Itetest natin ito, guys. May water na tayong naka-ready kasi sobrang tamis nito. Good luck. Cake mukbang. Diba? So, we're gonna go ahead and try this one. Ayan, thank you naman kay Mon, guys. Bigay to ni Mon. I'm gonna go ahead and cut into this. So, tingnan natin kung ano yung itsura niya. Ayan, di ba? Yung magaling sa pag-cut ng cake, guys. Wala tayong cake cutter, so knife lang. Hindi na siguro to. Ayan, konting slice lang. Konti pero ang laki, di ba? Ayan, yun yung itsura niya, guys. I'm not sure if you could see it. Baka malaglag. Ayan. Lagay lang natin sa plate. Okay, so we need to have tissue. Ang kalat. Ayan, di ba? Makas maka-excite. Alright, so set aside. Yung kay Jazz naman, yung bigay ni Jazz, we're gonna go ahead and cut into this as well. Medyo makalat lang to. Lagyan lang natin siya. As in, maliit lang dapat. Ang laki ng slice ko dun sa isa. Ayan siya. It has some cherries on it. And then yung isa naman, nalaglag yung chocolate s'mores. Ayan. Lang guys. Ayan. So, konti lang kasi ang bigat nito. Just mio. Just mio marim. Good luck naman. So, ayan guys. May tsura, kalat. So, test muna natin yung chocolate s'mores. Ito yung una kong na-try. Ang gusto ko sa Caramia, guys, is hindi siya matamis. It looks like parang sobrang tamis niya pero hindi siya matamis eh. I'm not sure yung isa, meron silang flavor na yung parang sea salt. Na-try ko na yun. Sakto lang siya, medyo I find it too much matamis. Masarap din yung mga gelato cakes nila pero unfortunately, since nung pandemic, nag-start yung pandemic, walang available na gelato cakes. So, ayun.
Ang sarap ng chocolate s'mores. Yung labas niya guys is tawag dito marshmallow. Tapos yung loob is moist chocolate. Iba-ibang layer siya ng chocolate eh. Malig ako sa cake guys at saka sa ice cream. Like, best dessert. Diba? Can't go wrong. Ang sarap nito. Try naman natin yung sa classic na Goldilocks. Masarap din siya. Hindi matamis yung loob, guys. Hindi ko ang hirap din. Paano masabi? Ang tawag dito. Nakakaumay din kasi nung sobrang tamis, guys. Like, 'di ba? Itong sa Goldilocks naman is sponge cake, tapos yung frosting niya sa loob is hindi naman matamis. So, yung mga chocolate yung matamis sa labas. Ayan, yung mga chocolate bits. Bits ba tawag dito or yung mga ganito parang chocolate flakes? Ito yung classic na laging tawag dito. Pinapadala or tawag dito pag galing Manila dati before kasi wala pa naman yung mga karamiya, contis, ganyan. Di ba pag may galing Manila tas uuwi probinsya, di ba Goldilocks? Sarap. Ang sarap ng dark chocolate, guys. Wow! Grabe, ang tamis. What? Comment down below guys kung ano yung favorite na cake nyo at saka ano yung marerecommend nyo na the best chocolate cake. Pero kahit ano namang cake, di ba gusto ko rin, di ba? Kahit ano yan, try natin. Ito naman yung midnight chocolate cake, midnight dream something. So ito try din natin siya, chocolate din. May crunch siya sa loob, parang caramel something. Ang sarap din, grabe. Yung ano kasi guys, yung ito, compared mo sa Goldilocks, yung Goldilocks kasi, masarap naman siya, pero ito ibang level kasi tong dalawa eh. Tawag dito, yung cake nila sobrang moist. Yan yung itsura. Bonk! Ang sarap. Hindi ko ma-identify kung ano yung iba. Parang, I can taste caramel. May caramel siya, may chocolate, tapos nabudburan pa siya ng dark chocolate. Tapos may puti. I think it's cream. I'm not sure. I think caramel. Something caramel nut. Ang sarap din. Grabe. Mas matamis to kaysa dito. I-try ko na rin yung ube cake nila guys. Like, ang sarap din nun yun. By far yun yung pinaka the best. Mas masarap yun kaysa sa ube cake ng Contis. Yung ube cake ng Karamiya. Ayan. Karamiya, baka naman. Wow! Grabe, ang sarap. Diyos ko po. Good luck sa weight natin guys. Tawag dito, talagang extreme cheat day ang nangyari. Diba, at the end of the day, minsan lang naman din yung birthday natin guys, once in a year. So, hindi naman masama siguro na you have to treat your own self at saka maging masaya like in the food, diba? At saka I'm always thankful kasi may mga nagbigay ng cake and at the same time, hindi naman lahat, diba, capable bumili ng mga pagkain or whatnot, or especially mag-celebrate sa kanilang birthday. Ako guys, nagluto na lang ako kahit ang dami kong pinagluluto kasi for some reason, nare-relax ako pag nagluluto tas kumakain, ayun. So, ayun na naman, we just have to be careful yung mga kinakain natin. Laging dapat bawas-bawasan din minsan and we don't have to do it all the time. Like, dapat may limitasyon. So, if you enjoyed this video guys, don't forget to click like, share, and subscribe. Thanks for watching guys. Ingat kayo and eat like moderately when it comes to sweet stuff. Ayun lang naman guys. Thanks for watching. Again, this is Ken. Goodbye and have a good day mga Kenpot. Sarap. Nakaadik.